Das Café samt lies im Nachmittagslicht, durch Flutet von dem Geruch frisch gebrühten Kaffees, süßen Gebäckstücken und dem schwachen Aroma von Vanille, das von der kleinen Vitrine neben der Kat herüberwabert. Die Glasteren schlugen sanft hinter den eintretenden Gästen zu. Ein leiser Widerhall, der den Raum mit einer subtilen Spannung füllt. In einem der Fenster saß eine Frau regungslos in ihrem Rollstuhl. Ihr blaues Kleid war perfekt gebügelt, die Falten akkurat ausgerichtet, als wollte sie sich selbst daran erinnern, dass noch ein Stück Ordnung in ihrem Leben existiert. Ihre Hände zitterten leicht, während sie vor sich auf dem Tisch zwei Kaffeetassen betrachtet ein noch dampfend, die an ihr Skon kalt, jurden durch das Worten. Ein junger Barrister bügt sich zu seinem Kollegen hinüber und flüstert, ohne die Stimme zu heben, kommt nicht. Die Frau zwang ein Lächeln auf ihre Lippen, ihre Augen glitzerten rot vom zurückgehaltenen Weinen. Die Tür schwang auf, und ein kleines Mädchen stürmt hierin, ein winzige Blum in der Hand, die sie wie einen Schatz hielt. Hi, du siehst aus wie ein Prinzessin, rief sie, fröhlich ihre Stimme hell und klar, während ein Mann hinter ihr lächelt und sanft die Hand seiner Tochter hielt. Mind if we sit here? Fragte und das Café verstummt für einen Augenblick. Die Frau brach in Tränen aus, aber es war nicht die Tränen von Traurigkeit, sondern von der überwältigenden Erfahrung das freundlich. Tatsächlich existiert das Empathie mehr war als nur ein leeres Wort. Ihr Name war Grace Lowell, 30 Jahre alt, einst ein vielversprechend Architekt in Mittreimen, die in Bloposen gezeigt waren bis zu dem Tag, in dem ein Unfall alles verändert, ein regnerischer Dienstag eintrug, der ein Rotampel überfuhr, das Metallin Kreischen auf ein anderprallender Vorsuch, als sei drei Tage später erwacht, hatten die erst ihr die Nachricht überbracht, die ihr Leben in Stück riss, dauerhaft Querschnitts, gelähmt von der Tale Boets, wir sehen Monet-Therapie legen hinter ihr. Monet des Lernens sich in einer Weltschule zu finden, die nicht für Redder gebaut war, das stumm beobachten, wie ihr Karriere langsam sehr viel wie Zucker im Regen. Ihr Wohnung war zu einer Festung, Jordan ihr Rollstuhl zu einem Käfig, aus dem sie nicht entkommen konnte bis Sarah anrief. Sarah, ihr beste Freund, in State College Zeiten, die nicht zulässt, das Grace im Schatten verschwand. Grace, du kannst dich nicht ruhig verstecken. Ich versteck mich nicht, ich pass mich an. Du stirbst innerlich, ich kann es hören. Ich heb ein Café, det für dich arrangiert. Nur Kaffee, sein Name ist Marcus, ist nett. Bitt, probier es ein Wetsch. Grace wollte Abel nennen, doch et was in Sarah's Stimme dies Vers. Felt Hoffnung ließ sie leis ja flüstern. Sie verbrach den ganzen Morgen damit, sich vorzubereiten, nicht nur ihr Users, sondern ihren Mut, das blaue Kleid deshalb, das sie an ihrem ersten Tag im Architekturbüro getragen hat, als alles möglich schien. Jetzt dauert es 20 Minuten, nur es korrekt anzusehen. Sie kam 15 Minuten zu früh an, setzt sich in den Fensterplatz, bat den jungen Barrister höflich, bitt. Sein Augen huschten zu ihrem Rollstuhl und sofort, wieder weg Mitleid in höflich, Kate geholt, ein Blick, den Grace zu gut kannt. Sie positioniert sich sorgfältig hingefaltet, rückengerät, lächeln perfekt einstudiert, 10 Minuten Virgingen. Sie bestellt zwei Kaffees, einen für sich, einen für Marcus. 20 Minuten, der Kaffee wird kalt. 30 Minuten, die Menschen begannen zu starren, flüchtig Blick, dann wieder weg. Grace spürt die Blick, wie Nadeln in ihrer Haut. Schließlich vibriert ihr Telefon. Ein Kursnachricht, sorry, not my type. Wir wird 23 Zeichen ein Abelnung,
die 2 Sekunden zu tippen dauert, aber Einjährigkeit, zu verarbeiten. Eier Hand normalerweise so sicher. Beim Zeichnen von Linien an Winkeln sitteten, nicht mein typieme Wedgen des Rollstuhls, sei konnt die flüsternden Stimmen der Tischam sei herem hören, arms Ding hatte sei stehen lassen. Ein junger Kellner nähert sich vorsichtig. Ma'am, soll ich die Andia tas wegriumen? Nien, her Stimm brack, wie likte kommt nur zu spät. Die Luge schmeckt bitter. Der Kellner zog sich zurück, sichtlich unbehaglich. Grace sah her Spiegelbild im Café, verzeret, gebrochen in Wellen. Ein Trend fiel, dann noch ein, verschwanden im dunklen Flüssigkeit, als hätten sie nie existiert. Draußen bewegt sich die Welt unaufhörlich, Menschen eilten zu Bussen, springen über Futzen, einfach Bewegungen, die sie nie wieder Mädchen wuhet. Sie wollt gehen, rollt sich hinaus, bever das Gefühl der Unerwunsch, deit sie weiter erdrückt, doch ihr Hand bewegten sich nicht erst, et unter dem Gewicht des Alleinseins. Dann klingelt die Tür, 2 Gestalten treten ein Mann mit einer Papiertüte, ein Mädchen wie das Jahr alt, Hand fleckig von wasserfarben Augen strahlend. Das Café war jetzt voll, jeder Tisch besetzt bis auf Eiern. Der Mann scant den Raum, sah Grace und langsam, vorsichtig, trat zu ihr. Entschuldigen sei, darf ich überall sonst ist wohl. Das kleine Mädchen lächelt, du siehst wirklich hübsch aus. Bist du ein Prinzessin? Und zum ersten Mal seit 14 Monaten lacht Grace, Lowell ein erstes, herzliches Lachen. Der Mann hieß Daniel Hayes, 38 Jahre alt, Maschineningenieur, alleinerziehender Vater, leicht müde workend, doch immer mit einem Lächeln. Sie hat Sophie vor ihrer Samstags, malklas abgeholt ihr Rucksack überquell, und mit Zeichnen, Daddy können wir heiß Schokolade bekommen. Natürlich, Prinzessin. Grace hat zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, dass sei nur Grace war, nicht die Frau im Rollstuhl, nicht die tragische Nachricht aus den Zeitungen, einfach nur sei selbst. Sophie kramt in ihrem Rucksack, zog ein klein, leicht zerdrückt Blum heraus, ein weiß Gänseblum. Miss Emma hat jedem Blumen gegeben. Wir sollen sie denen schenken, die Sonnenschein brochen. Grace nahm die Blum, hinzitternd, Augen voller Tränen diesmal warm, sanft Tränen, kein bitterer Schmerz mehr. Die stunden Virgin Why im Flug? Grace lauscht Sophies Geskitchen über Schul, ihr Freund, ihren kleinen Goldfisch namens Bubbles, wherein Daniel ruhig und aufmerksam zuhört, der Vater, der mehr hört, als Sprach, Grace spuet ein Ruh, die sei lang nicht gefühlt hat. Sie vergaß den Rollstuhl, die Stufen, die bitter Nachricht von Marcus, sie existiert einfach als Grace, die Unterhaltung wurde. Nur durch die neugierigen Stimmen der Menschen und den Nachbartischen Unterbrochen, ist das die Frau aus den Nachrichten, die Architektin. So tragisch nach dem Unfall, Grace spürt das Erröten in ihren Wangen, doch Daniel legt sanft seine Hand auf den Tisch, noch bei ihrer, ein still Signal von Schutz und Bestätigung, nur weil Menschen reden, heißt das nicht, das sei et, was wissen, sei heben nicht ganz unrecht, flüstert Grace, ich bin die Frau aus der Geschichte, sei sind nur ein Person, die Kaffee trinkt. Mehr muss niem, en higher wissen, antwortet Daniel ruhig. Sophie völlig unbeeindruckt von der Spannung, streckt ihr klein Hand aus und überreicht Grace die Gänseblum. Higher du siehst aus, brauchtest du Sonnenschein. Grace hielt die Blum zwischen zitternden Fingern, und in diesem Moment fühlt sie etwas, das sie seit Monaten nicht gespürt hat, Hoffnung. Die beiden verbrachten noch ein Stund miteinander, sprachen über Kunst, Architektur, Trium, die Verskoben und wieder aufgebaut wurden. Grace lernt Daniel besser kennen.
war vor 3 Jahren in die Stadt gezogen, liebt sein Arbeit, doch mehr noch sein Leben als Vater. Zij erzählt Sophie von ihren eigenen Designprojekten, und Sophie hört fasziniert zu, die Augen leuchteten bei jedem Detail. Als sie sich schließlich verabschiedeten, bat Sophie, wirst du nächsten Samstag wieder hier sein. Ich will dir mein neuen Zeichen zeigen. Grace spuet einsehen in der Brust, ein kleines Glück. Ich würd mich freuen. Daniel bot an, sein Nummer zu geben, für den Fall, das sei über Architektur. Kunst oder Einfach nur Kaffee sprechen wollt. Grace nickt langsam leis, ich würd das auch gern. 3 Tage später vibriert ihr Telefon. Ein unbekannter Anrufer meldet sich. Grace Lowell, Margaret Chen von Sterling Development. Wir haben ihr Portfolio. Wir brauchen jemanden für das Central. Park Design Project. Jemanden der Barriere. Freiheit versteht nicht nur Rampen, sondern das tatsächlich Erleben. Grace schloss die Augen, Tränen des Erstaunens liefen ihr über das Gesicht. Am Donnerstag erschien sie im Sterling, gebeut nervös, doch voller Energie. Schwarzer Blazer, professionell, selbstbewusst, die Glasfront der Konferenz, spiegelt die Stadt, in der sie einst trampt, in der sie gefallen war und nun wieder aufstieg. Margaret Chen stellt das Engineering Team vor, am Ende des Tisches stand Daniel Hayes, ihr Daniel. Ein kleiner, aber signifikanter Zufall. Grace flüstert überrascht, doch sein Lächeln war warm, beruhigend. Daniel, sie lachen leis, die Welt schien sich kurz auszusetzen. Die Sitzung begann. Grace präsentiert ihr Konzept. Ein Park, nicht nur zugänglich, sondern inklusiv. Sensorisch Gärten, Tactile Weed, Brücken über Wasserflächen, die Rollstuhl. Fahrer genauso erleben konnten wie jeder andere. Daniel hört aufmerksam zu, kommentiert präzise, die beiden Ergens, den sich perfekt. Schlägt technisch Lösungen vor, die ästhetisch in Grace Design passen aufzug als Kunstobjekt, Rampen wie sanft nederhänge. Zwei Stunden flogen vorbei. Margaret Chen war beeindruckt. Ich glaub, wir haben unser Team. Nach der Sitzung fanden Grace und Daniel ein kleines Café, 2 Blocks entfernt. Ich wusste nicht, dass du bei Sterling arbeitest. Sagt Daniel, ich bin Contractor Spezialprojekt. Ich kann es kaum glauben, Grace lächelt. Traumprojekt und der Mann aus dem Café ist mein College. Daniel wird ernst, kann ich ehrlich sein, als ich dich damals sah, allein am Tisch und hat dir wehgetan. Erzählt von Sophies Mutter, die beim Gibberen starb, vom Schmerz, der niemals vollständig verschwand, aber den man lernt, zu tragen. Grace hört Tränen stiegen in ihr Augen, das erstmal teilt und sehen her so offen mit ihr. Sie sprechen über Hoffnung, Verletzlichkeit, das Mutig darin weiterzumachen, auch wenn die Welt kalt wirkt. Grace zog ihr Handy, zeigt die Gänseblum immer noch zwischen Glasplatten konserviert. Daniel lächelt. Sophie wird das lieben, die watchen Virgingen. Grace und Daniel arbeiteten unermüdlich an ihrem Projekt, lange nicht, Diskussionen, Pläne, Korrekturen. Sophie wird die kleine Assistentin, brachte Snacks, zeigt Zeichnungen, die ihn inspirierten. Schließlich kam der Tag, an dem das Projekt offiziell begann. Eröffnungstag, 100 Menschen, Familien, Kinder, Senioren, Menschen in Rollstühlen. Fernsehen, Fotografen, Bürgermeister. Grace stand mit Daniel und Sophie, das Band gespannt. Margaret Chen sprach über Inclusion, Vision und das Licht, das man für andere erschaffen kann. Grace hielt die Hände von Daniel und Sophie, als sie gemeinsam das Band durchschnitt. Kinder rannen über die Brücken, Eltern staunen über die sanften Wege, die Bank in verschiedenen Höhen. Einige Besetzung kämen dort zu ihr,
In lit kan mein Tochter mit mir spielen, ohne zu sehen. Grace lächelt, die wird treffen hers. Marcus der Mann, der sei einst gelähmt hat, trat zürgerlich heran. Grace lächelt, du hattest recht. Du warst nicht mein Typ. Marcus ging beschämt weg, das Leben fand seinen neuen Rhythmus. Grace erwarf nicht eigen Firma, Lowell Accessibility Design, unterrichtet die jungen Architekten mit. Behinderungen bot voller licht weit an Möglichkeiten. Sophie war kleiner, immer noch enthusiastischer Co-Assistent. Daniel war bei jedem Schritt an Seite. Ein Jahr später lutschten die Brücken des Bridge of Tomorrow in der Morgenson. Grace, Daniel und Sophie saßen zusammen, nicht perfekt, von Schmerz geprägt, aber vollständig. Grace wusste, manchmal sind die Menschen, die zufällig auftauchen, diejenigen, die bleiben sollten. Sie hatten Empathie gezeigt, Liebe geübt, Hoffnung gelebt, und Grace wusste, wer bereit ist, zu warten und zu vertrauen, kann das Leben, das scheinbar zerbrochen war, in was Schönes verwandeln. End